Hi everyone, this is Kiran sir. Once again, welcome back to my channel, Aras Maths Academy. Today we are going to discuss about the chapter integration. Coming to the concept of integration, first of all we know that the basic definition of integration, it is defined as like this. So this is the actual definition of integration. Read the definition. Integration is inverse process of differentiation. Once again read the definition. Integration is inverse process of differentiation. That means the inverse process of differentiation is known as integration. డిఫరెన్షియేషన్ యొక్క ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇంటిగ్రేషన్ అని పిలుస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మీరు డిఫరెన్షియేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి. But already you have completed the concept of differentiation in first year mathematics 1b. Now coming to the concept of integration. మన ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ check that the difference between, first of all know that the difference between differentiation and integration. ముందు మనం అసలు డిఫరెన్షియేషన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం, తర్వాత దాని కంటిన్యూషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. నౌ కమింగ్ టు ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్. See this one. So this is the definition of differentiation and this is the definition of integration. What is the difference between the concepts of differentiation and integration? First of all, coming to the concept of differentiation, look at the board. The process to find derivative, the process to find derivative of the function small f of x. ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నేను స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాను, స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నది మర్చిపోకూడదు. ది ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ with respect to x is called differentiation. So to understand this definition, first of all consider the function small f of x. Let small f of x be a function. For this function small f of x, find the derivative అన్నాను. ఈ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ కి డెరివేటివ్ కనుక్కోమన్నాను. డెరివేటివ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ డి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ denoted by or represented by d of f of x. Derivative of the function f of x. ఎంతవరకు సాటిస్ఫై చేయించా. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ f of x. బట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ f of x ఎలా కనుక్కోమన్నాను? విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. ఇట్ ఈస్ written as like this: d by dx. d by dx of f of x. Read the total expression. D means derivative. Derivative of the function small f of x with respect to x. Now coming to the definition, the process to find derivative of the function f of x with respect to x. Derivative of f of x with respect to x is called differentiation. ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ మనం డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంతో కొంత ఆన్సర్ వస్తుందిగా. ఈ డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్ నే మనం ఏమంటామంటే డిఫరెన్షియేషన్. ఫర్ సపోజ్ టేక్ ది డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ లైక్ దిస్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి డి అంటే డెరివేటివ్. మనం డెరివేటివ్ కనుక్కుంటే ఎంత వచ్చిందంటే క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది అనుకుందాం. నౌ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిఫరెన్షియేషన్. To understand this concept, take the example as like this. For suppose x square is the given function
Now the derivative of this function x square, d by dx of x square is equals to 2x. Always take the given function x square as small f of x. Derivative of this function small f of x is equal to, what is the derivative of x square? It is 2x. In the same way, derivative of the function small f of x is denoted by, represented by capital F of x, where x square represented by small f of x and 2x represented by capital F of x. That means there are two different functions, small f of x and capital F of x. Always small f of x represented the given function and capital F of x represented derivative of entante given function small f of x. So this is the meaning of this equation. Derivative of given function small f of x equals to capital F of x. Coming to the concept of integration, read this sentence. The process to find యాంటీ డెరివేటివ్ ఇందాక డిఫరెన్షియేషన్లో నేను ఏమన్నాను, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాను. కానీ ఇక్కడ ఏమంటానంటే యాంటీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్కి మీరు యాంటీ డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఆ ప్రాసెస్నే మనం ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రేషన్. సో డిఫరెన్షియేషన్లో మీరు డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక్కోవాలి. ఇంటిగ్రేషన్లో మీరు యాంటీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక్కోవాలి. దట్ మీన్స్ ది ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ యాంటీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఆల్రెడీ మనం స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే డిస్కస్ చేసాం. స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీన్స్ ఏంటంటే గివెన్ ఫంక్షన్. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏంటంటే స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ని మనం ఏమనుకున్నామంటే క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాను. ఇప్పుడు మనకి ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి నేను ఎలా రాపిస్తున్నానో చూడండి. ఇప్పుడు ఈ డి బై డిఎక్స్ నేను సెకండ్ సైడ్ రాపిస్తున్నాను. యాక్చువల్గా అలా రాయకూడదు, మనం మీకు అర్థం అవడం కోసం ప్రాసెస్ రాపిస్తున్నాను. ఈ డి బై డిఎక్స్ని సెకండ్ సైడ్ రాపిస్తే ఇప్పుడు మనకి స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ డి బై డిఎక్స్ యాజ్ లైక్ దిస్. dx by ఎంత అంటే d. ఓకేనా? కమింగ్ టు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు దట్ ఎంప్లైస్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు dx by d నేను 1 by d అని రాపిస్తున్నా. 1 by d ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ dx ని సపరేట్గా రాస్తున్నాను, dx అని రాపించా. ఇప్పుడు దట్ ఎంప్లైస్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, what is the meaning of 1 by d? 1 by d means inverse of differentiation. ఇక్కడ d అంటే డెరివేటివ్, 1 by d అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. ఇన్వర్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఫస్ట్ నేను ఇచ్చిన డెఫినేషన్ అదే. ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. డిఫరెన్షియేషన్ యొక్క ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ నే మనం ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. వేర్ 1 by d మీన్స్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏంటంటే డిఫరెన్షియేషన్. ఈ 1 by d ని మనం ఇన్వర్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ నే మనం ఇంటిగ్రేషన్ అని పిలవాలి. ఈ 1 by d కి ఇక్కడ మనం ఒక సింబల్ ఇస్తున్నాం. 1 by d రిప్రజెంట్స్ లైక్ దిస్. ఈ 1 by d ని మనం ఇలా రాపిస్తాము. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్. దీన్నే మనం ఏమని చదవాలంటే ఇంటిగ్రల్. సో ఇన్వర్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇంటిగ్రేషన్. ది సింబల్ ఫర్ 1 by d ఈజ్ లైక్ దిస్. రీడ్ దిస్ వన్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్. ఇంక ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే మనకి క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏంటంటే మనకి డిఎక్స్. సీ దిస్ వన్. దిస్ ఇంటిగ్రల్ సింబల్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీ డెరివేటివ్. ఈ ఇంటిగ్రల్ సింబల్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే యాంటీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇంటిగ్రేషన్. రీడ్ ది డెఫినేషన్. ది ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ యాంటీ డెరివేటివ్ of the function capital F of x with respect to x is known as integration. అంటే capital F of x అనే ఫంక్షన్ కి with respect to x, ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ మీన్స్ ఏంటంటే యాంటీ డెరివేటివ్. వేరే d మీన్స్ ఏంటంటే డెరివేటివ్, ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ మీన్స్ ఏంటంటే యాంటీ డెరివేటివ్
of the function capital F of x with respect to x is known as integration. This let a small f of x be a function. Derivative of a small f of x with respect to x equals to capital F of x. Coming to last sentence, antiderivative of capital F of x with respect to x equals to entante small f of x. Differentiation f of x be a function. For suppose f of x be a function, the derivative, d means derivative of the function f of x with respect to x is denoted by d by dx of f of x. ఇప్పుడు d by dx of f of x equals to ఏంటంటే capital X. You can look at the board. The process to find the derivative of the function small f of x with respect to x is known as differentiation. స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్కి మనం డెరివేటివ్ కనుక్కునే ప్రాసెస్ని ఏమని పిలుస్తామంటే డిఫరెన్షియేషన్ అని పిలుస్తాం. ఇది డిఫరెన్షియేషన్. ఇప్పుడు ఈ డి బై డిఎక్స్ని సెకండ్ సైడ్ రాయమని చెప్పాను. ఇప్పుడు దట్ ఎంప్లైస్ ఇక్కడ మీకు ఏం మిగులుతుందంటే స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మిగులుతుంది. స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు డి బై డిఎక్స్ సెకండ్ సైడ్ వస్తే డిఎక్స్ బై డి ఇంటూ క్యాపిటల్ ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు దట్ ఎంప్లైస్ ఈ dx బై డి నేను ఏమని రాపిస్తున్నానంటే 1 బై డి క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏమవుతుందంటే dx ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు మనకి ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ 1 బై డి అంటే ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఈ 1 బై డికి మనం ఒక స్పెషల్ సింబల్ ఇస్తున్నాం. రీడ్ దిస్ సింబల్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ capital f of x dx equals to small f of x అని రాస్తాం. పక్కన సమ్ కాన్స్టెంట్ ప్లస్ e అని రాస్తాం. ఆ ప్లస్ e అని మనం ఎందుకు రాస్తామో నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ వీడియోలో చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రల్ f of x dx equals to f of x plus c. So this process is known as integration. So this is the definition of integration. Finally, the process to find the derivative of the function small f of x, where small d represents derivative, the process to find derivative of the function small f of x with respect to x is known as differentiation. Coming to last step, where this is the symbol which read as integral, where the symbol integral represents antiderivative, ఇప్పుడు the process to find antiderivative of the function capital F of x with respect to x is known as integration. The process to find antiderivative, where integral symbol represents antiderivative of the function capital F of x with respect to x is known as integration. So small f of x అనే ఫంక్షన్ కి డెరివేటివ్ కనుక్కునే ప్రాసెస్ ని డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం. క్యాపిటల్ f of x అనే ఫంక్షన్ కి యాంటీ డెరివేటివ్ కనుక్కునే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో కంటిన్యూషన్ క్లాస్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.